Okay, so you can see my screen now. Hopefully you can see the screen. And then you can hear my voice loud and clear. Boleh saya. Okay, thank you very much. Okay, so this is first chapter for KJM 442 heat and fluid. Okay, so as has been explained in our briefing last hour, for the first chapter, it is about heat transfer. Okay, so basically, in thermodynamics, we'll be learning about heat and also about power. Okay, so the word thermo, thermo is about heat, and the dynamic is about power. Okay, so mean that in thermodynamics we are concerned with heat, how to use heat to produce power. Okay, how to use heat to produce power. So that is the key word. Okay, so and then in order to understand how thermodynamics work, you can easily imagine your motorcycle, your car. Okay, so how it moves, okay, how the powertrain get the power, okay, from the engine. Okay, so basically, it is start with the combustion. Okay, combustion, and then to start the combustion, okay, there are fuel. Okay, there are fuel and then compression process, and then produce the power. Okay, this power will be used to move the vehicle. Okay, so that's why it is important to understand, and then it is important to study about thermodynamics. Okay, and then in terms of heat transfer, why we need to study about heat transfer? Because in thermodynamics alone, okay, thermodynamics saja, we cannot identify the rate ataupun time for the heat to move from one equilibrium phase to another phase. Okay, so kita tak boleh measure dalam thermodynamics. Okay, we need to measure in the heat transfer process about the rate, yeah, rate of heat transfer. For example, rate of heat through the conduction, rate of heat through the convection, and then rate of heat uh, through the radiation. Okay, so this is some overview. Okay, so some introduction about thermodynamics and also heat transfer. Okay, so if you have any question, you have any query, you can stop me at any time. Okay, so don't worry. So okay, so I don't have to explain about this. Okay, so uh, in KJM 442, we combine both thermal and fluid sciences. Okay, so for the mechanical engineering student, we will be learning about thermal engineering in one course, and then thermodynamics in one course, fluid dynamics in two courses. Okay, fluid dynamics 1 and also fluid dynamics 2. Okay, different with all of you for the KJM 442 that is designed for the electrical engineering program. You only take one course that combine both, not both, that combine thermodynamics, that combine thermal engineering, that combine fluid mechanics. Okay, so but that's why it is not so detailed as mechanical engineering program. Okay, so for the thermal, for example, for the thermal, for the heat transfer, you only will be learning about one method, which is that analogous to your electrical circuit. Okay, yang kita akan belajar thermal circuit. Ingat lagi thermal circuit? Okay, so kita guna thermal circuit punya, sorry, electrical circuit punya analogy in order to find the heat transfer. Okay, so analogy dia sama, similar with the electrical energy, which is V equal to IR, and then to obtain the I, which is the current, the voltage difference the voltage difference divided by the resistance. Okay, same goes for the thermal. For the heat transfer, there must be a temperature difference. Okay, so you must bear in mind heat transfer will only happen
okay, when there are present of temperature difference. Okay, so tak ada temperature difference, maknanya kalau suhu 25 degree dekat dalam bilik suhu 25 degree, kat luar pun suhu 25 degree, tak akan berlaku apa-apa pemindahan haba. Okay, so sebab apa? Sebab dia dah reach equilibrium. Okay, boleh? So there is some overview about heat transfer. Okay, so as you can see in this figure, okay, so in this figure we have a solar collector. So nowadays this solar collector are widely used not only for commercial but also for the private use, untuk rumah-rumah biasa je. Okay, so kenapa? Because this solar use free energy from the sun, okay, energy daripada sun, daripada matahari, and then which is from apa? Kalau daripada matahari ke kita terus ke solar collector tu kita panggil apa? Conduction, convection, radiation? Radiation. Radiation, dia direct, dia transmit electromagnetic wave transmitted from the sun directly to the roof of your house, to the roof of your car. So that is known as radiation. Okay. So kenapa saya cakap solar is now widely being used in Malaysia? Sebab kita nak jimat penggunaan nak jimat bil elektrik lah. Okay. So you pernah dengar solar collector ni? Pernah tengok? Kat rumah you akan perasan ada dia punya solar collector sekarang ni, dekat dia ganti dengan bumbung. Bukan dia dekat atas bumbung. Pernah nampak? Pernah. Okay. So pernah tanya macam mana ataupun kat rumah siapa-siapa ayah dia dah guna solar collector ni? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay. So saya bagi some overview lah. Maybe shocking lah, terkejut. Untuk solar collector ni memang nak pasang dia tu mahal, okay, nak pasang dia pun mahal, tapi nowadays TNB has introduced what is known as NEM 3.0. Nanti you cuba Google lah nanti, NEM net energy apa tak, saya tak ingat, 3.0. Yang ni memang untuk siapa-siapa yang nak guna solar, okay, to produce electricity. Okay, so kalau guna solar ni, dia nak pasang tu mahal, tapi sangat jimat, okay, jimat bil lah. Okay, sebab apa? Kalau rumah you tu 1 bulan 1,000, nanti you kalau guna solar ni, you just bayar dalam RM11 je sebulan. Kalau 500 tu dalam RM20, RM11 macam tu je. So your bill will significantly reduce, your monthly bill will significantly reduce, but ROI, return of investment, is the problem. Okay, so kalau macam Insta-famous, kalau macam YouTuber tu tak ada hal, sebab dia punya duit tu macam air pipe je kan masuk. Kalau macam saya, macam orang biasa ni, kita akan fikirlah, sebab return of investment tu lama, mungkin dalam 7 tahun, 8 tahun barulah kita akan rasa kita akan dapat pulangan itulah. Okay, so maksudnya bil tu tetap rendah, tapi kita kena compensate dengan installation tu mungkin dalam 20,000 belas ribu lah untuk satu rumah. Okay, tapi untuk orang yang jenis duit tu memang dia guna tak tahu nak buat apa, so dia tak perlu fikirlah return of investment. In fact dia tak perlu fikir pun bill of electricity bill ni pun dia tak payah fikir pun sebenarnya. Okay, tapi saya pun tapi saya sekarang ni saya punya rumah tak sampai pun 200, 150 je, sebab anak kecil lagi kan. Kalau saya pun sebab saya ajar aircon kan, saya guna suhu 27 degree 27, 25, bukan 18, bukan 16. Okay, so ada cara-cara kita nak jimat penggunaan elektrik. Okay, so to some introduction lah, okay, untuk solar. Okay, solar collector is a part of renewable energy. That's what you've been used in
all around the globe. Okay, so kalau tengok kat rumah tu ada bagi ada shower, dia shower produce heat, okay, panas. Okay. Nak produce shower tu, nak panaskan shower tu daripada mana? Daripada elektrik lah. Okay. So daripada elektrik tu daripada mana? Daripada power plant. Okay. Mungkin daripada steam power plant. Kalau kat Malaysia ni steam power plant. So that's why now it is important to concern about green. Okay. So now semua yang kita buat, we must think about green. Sebab apa? Kita dalam fasa pemanasan global. Okay. So saya tak kalau baca report, suhu tu setiap tahun akan meningkat. Okay. Setiap tahun akan meningkat. So nanti anak-anak cucu kita nanti akan rasa sangat panas lah. Okay. So that's why we are concerned about the energy. Okay. So kalau kat Malaysia ni, kalau seluruh dunia ni, karbon dioksida tu datang daripada mana? Banyak sekali. You rasa? Apa tu? Karbon CO2, pembebasan karbon dioksida. Daripada pembakaran. Pembakaran ataupun kereta lah. Hilang. Kita on the move. Okay, so kita bergerak. We are developing country. Kita nak pergi mana-mana pun kita guna kereta, kita guna motor. Okay, and then kapal terbang, kita ada kapal terbang, kita ada nama ni train. Semua tu sebenarnya antara yang penyumbang utama pembebasan CO2 lah, carbon dioxide. Okay, so macam mana kita nak handle, macam mana kita nak jadi pengguna yang bijak, kita kena sentiasa tanamkan dalam diri kita ni, kita perlu ingat anak cucu kita. Okay, so contoh, saya pun kadang-kadang tak buat kan. Contoh kalau nak pergi dekat-dekat je, tak perlu guna kereta, tak perlu guna motor. Tapi sekarang ni semua dah ada basikal kan. So guna basikal. Benda-benda macam tu lah. Okay, tapi dia ada satu cara nak compensate dengan apa yang energi yang telah kita guna. Energi ni you nampak macam simple. Tapi sebenarnya yang kat belakang tu yang kita tak nampak. Yang contohnya saya tengah guna elektrik sekarang ni dekat satu rumah. Kita tak nampak tapi sebenarnya pembebasan karbon dioksida daripada steam power plant untuk produce electricity itu sangat banyak. Okay, sangat tinggi. It's very high. Okay, so that's why kita kena sentiasa amalkan penggunaan tenaga yang bijak lah, smart energy. Kita perlu jadi smart energy user. Okay, so benda-benda macam itulah. Kalau macam mana kita, sebab energy ni cannot be created nor destroyed kan, dia tak akan return balik. So macam mana kita nak compensate, kita kena perbanyakkan oksigen, benda yang produce oksigen. Apa benda yang produce oksigen? Pokok lah. Kena tanam banyak pokok supaya kita boleh compensate. Apa yang kita guna tu kita compensate dengan pokok lah. So that's why kat Malaysia sekarang ni untuk green energy, antara yang dia buat benda tu lah, dia ganti benda power yang kita guna tu kita ganti dengan penanaman pokok. Okay, supaya boleh compensate. Itu just some overview about energy, about how to use ataupun how to become a smart energy user. Okay, boleh Okay, so yang ni pun saya dah explain tadi. Kalau fluid, semua ni terkait dalam how to produce the energy. Okay, so kita ambil one example of energy is electricity. Okay, so elektrik yang kita guna ni. Okay, electricity it comes from dam. Kalau ada dam daripada empangan. Okay, bakun, ada a few empangan yang produce yang still guna empangan untuk produce electricity. But in fact di Malaysia ni kebanyakannya kita guna tenaga daripada steam power plant. Okay, steam power plant, steam ni guna apa? Nak jadi steam ni guna apa? Arang batu. Okay, so arang batu ni sangat tak friendly, tak user friendly, tak environmental friendly. Sebab kita bakar kan, kita bakar plastik pun dah macam mana dia punya, kita bakar sampah pun macam mana dia punya asap, carbon dioxide. Ni kan lagi bakar arang batu. Okay, memang dia murah and then dia can produce more power, tapi daripada segi environment it is not good. Okay, so tu daripada the aspect of fluid mechanics. And then kalau steam, dia terkait dengan thermodynamics. Okay, and then heat transfer, kita kena consider macam mana nak elakkan
energi daripada pipe, daripada flowing water, flowing heat ni, steam tu, macam mana kita nak elakkan dia membazir keluar daripada pipe. So yang tu kita berkait dengan heat transfer. Okay, itu satu contoh energy which is electricity. Okay, yang terkait dalam satu topik yang you akan belajar dalam KJM 442. Boleh? Ada soalan? Dekat ni? Tak ada, sir. Okay. So kalau ada soalan, any question, you can stop me at any time. Rumah saya ni, dalam bilik study saya ni tak ada aircon Kalau ni panas pula. Tapi baru cakap pasal energy, jadi smart energy user, so panas pun panas lah. Ada yang ada pasal aircon ni kan saya ni? Okay, pasal aircon, make sure kena set masa ataupun auto supaya kita jimat tenaga lah. Boleh Boleh, sir. Okay. Boleh, So sir. thermodynamics. Okay, so application area yang saya dah explain tadi lah. Semua ni penyumbang kepada CO2. Okay, kalau refrigeration ni dia penyumbang kepada ozon, penipisan lapisan ozon. Sebab dulu kita guna refrigerant R12 kot. Tak silap saya, yang tu memang akan menipiskan lapisan ozon kita. So that's why sekarang ni kita dah tak guna R12, guna R134A. Kalau tengok aircon rumah you sekarang ni, kalau tengok kat tepi tu dia ada tulis R32, R263. Semua tu yang dah more friendly, more environment friendly lah. Okay, so both semua ni terkait dengan produce power daripada thermal. Okay, daripada thermodynamics. Kapal terbang ni yang memang saya dah cakap tadi lah. Kita guna gas power cycle atau gas turbine cycle. Macam mana daripada engine knuckle tu, engine you tengok dekat kiri kanan tu, ada dua ke twin ataupun single. Macam mana dia suck the air, and then air tu akan di compress, double stage compressor, you tengok tu, double stage compressor, and then very high pressure, very high temperature, inject fuel, akan berlaku pembakaran, then this combustion power dia akan masuk ke dalam turbine, then turbine ni akan expand. Turbine ni fungsi dia expand. Dia expand, double stage turbine expand and then produce the thrust, daya tolakan, daya tujahan kepada kapal terbang. Okay, so semua ni power plant ni, and then human body pun ada terkait dengan pergerak blood motion, okay, degupan jantung semua tu ada terkait dengan fluid mechanics, and then car macam mana fuel, gasoline, diesel, TTC kereta api tu macam mana dia react ataupun berlakunya pembakaran, combustion dalam internal combustion engine, dalam combustion chamber tu, and then produce the energy, okay, produce the dynamics of power. Wind turbine, okay, kat Malaysia kita tak ada wind turbine. Sebab apa kita tak ada wind turbine kat Malaysia? Saya tahu? Angin tak kuat. Tak sesuai. Tak kuat angin. Betul. Angin kita sangat saya rasa dalam 1.7 meter per second kot. Dan silap saya dia punya average, okay, which is not feasible for the wind turbine. Okay. So kalau dekat contohnya macam pulau-pulau, okay, yang di surrounded by ocean, yang tu sangat praktikal lah kita guna wind turbine. Okay. And then air conditioning system, okay, macam kita guna refrigerant, okay, dalam aircon tu untuk produce the cold ataupun untuk produce comfort level dalam bilik. And then any industrial application. Ada lagi. Okay, so ni macam rumah tadi saya explain, peti sejuk, refrigerator, kapal terbang, semua tu. Oh, dia udah sama je ni. And in fact dalam human, dalam kita sendiri pun kita akan berpeluh, okay? Berpeluh semua tu berkait dengan thermodynamics, okay? Energi yang kita guna dan energi yang kita keluarkan. Okay, so ni just schematic diagram, schematic diagram untuk power plant.
Okay, so kalau tengok di sini ni macam dia memang power plant yang guna natural gas line. Okay, masuk dalam combustion chamber, ada air intake, drawn the air, okay, ada turbine, di compress air ni at very high pressure, very high temperature, akan compress bersama dengan fuel ni, sebab dia natural gas ni dia akan berlaku combustion, and then akan produce, dia akan expand ke dalam turbine, and then dia punya produk tu akan keluar, exhaust akan keluar, and then power tu dia akan rotate the shaft ni. Dia akan rotate shaft, and then shaft ni akan connected to the generator, and then generator ni akan connected to the transformer. So that's why you as an engineer EE242 electric power, you akan start ambil dekat sini kan, biasanya generator, transformer, betul? Okay, tapi sebenarnya you kena tahulah apa yang berlaku sebelum masuk ke generator. Okay, so that's why you kena ambil KJM 442. Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Okay, so where is thermodynamics? Saya tak boleh explain, tadi saya dah explain thermo. Terms thermo is refer to heat. Okay, and then terms dynamics is refer to power ataupun energy. Okay, so thermodynamics will be governed by conservation of energy principle. Okay, so energy in tolak energy out sama dengan data change of energy in the system. Contoh first law of thermodynamics. Okay, and then law of thermodynamics, itulah law of thermodynamics, ada zeroth law of thermodynamics, ada first law of thermodynamics, ada second law of thermodynamics. Okay, so that is about the thermodynamics. So yang ni pun saya dah explain tadi, term it is basically from Greek words. Okay, so thermo tu ni sebenarnya adalah heat, dynamics adalah power. Okay, so maknanya thermo tu macam mana kita guna heat, convert to energy and then produce the power. Okay, heat convert to energy and then produce power. Okay, the effort to convert heat into power. Okay, so kalau you tengok sekitar you sekarang ni, apa yang energy yang you boleh guna and then convert jadi power? Apa yang you nampak dekat sekitaran yang you rasa boleh convert jadi power, produce power? Siapa tahu? Yang latest ni ada yang guna use cooking oil. Okay, use cooking oil as a fuel untuk produce power. Yang tu dia panggil biofuel. Okay, so tu sebagai contoh lah yang mana dia guna use cooking oil in order to replace gas line ataupun diesel to produce the power. Okay, convert into energy and then produce the power. Apa lagi you rasa benda tu boleh produce power? Wave. Okay, contoh ombak. Ombak ni dia punya energy dia kuat. Okay, and then kita boleh guna untuk produce power. Cuma how to apply ataupun the mechanism maybe not possible. Okay, so that's why kita tak pernah tengok guna guna ombak untuk produce energy. Okay, and then dekat landasan dekat runway, okay, runway kapal terbang, dia akan produce a very high velocity of daripada thrust, right? Masa dia nak take off tu. So sebenarnya benda tu kita boleh convert jadi energy. Okay, convert jadi energy and then produce power, at least to produce some electricity. Okay, so there is some example of how to convert heat into power. Okay, heat ataupun energy into power. Okay, so this I explain the science of energy transfer, the study of the effect of work, heat, and energy on a system. Okay, so thermodynamic, as I mentioned,
concerned with the amount of total heat transfer as a system undergoes a process from one equilibrium state to another equilibrium state. Okay, so they concerned about amount. Amount ni contohnya nak panaskan air, nak panaskan air dalam chariot tu ataupun gas. Kita tahu kalau kita belajar termodinamik kita akan dapat baca berapa kilojoule of heat transfer daripada gas tu, daripada dapur gas tu kan. Okay? Tapi kita tak tahu kalau dengan hanya belajar thermodynamics, kita tak akan tahu berapa lama masa yang diambil untuk transfer the energy daripada api itu nak transfer ke chariot. Okay? So that's why thermodynamics alone is not enough, okay, to study the heat transfer. So that's why we need to expand our study into the thermal engineering ataupun heat transfer. Okay, so because we are concerned about how much time. Sebab apa kita concern with time? As engineer, paling penting masa, sebab masa tu akan berkait dengan duit. Okay, dengan duit. As engineer, kalau kerja kat company, dia hanya fikir about money. Okay, so that's why we need to know about the time. Okay, how much time to produce that kind ataupun to transfer that kind of energy. Okay, boleh? Okay, so energy ni saya dah explain tadi. Energy, heat, work. Kalau heat exists in fire contoh, and then work exists in moving object. So that's why kalau you ingat work net, work out, dia akan ada dalam kat mana? Pernah ingat tak? Work net, work in, work out, chapter 2, chapter 3. Dekat moving object ni kat mana? Dekat compressor, dekat turbine. Okay? Dia bergerak kan, rotating. So that's why we can analyze the work. Okay? Kalau heat, contoh dekat evaporator, dekat condenser, so we can identify about the heat. Okay, so energy exists in numerous forms such as thermal, mechanical energy, kinetic ataupun potential energy, electrical energy, magnetic, chemical and nuclear energy, and their sum constitute the total energy of a system. Okay, boleh So kinetic energy ni apa? Related to the motion. Okay, kinetic energy equal to 1/2. 1/2 apa? V square. Betul? 1/2 V square. So there is kinetic energy. Dan potential energy disebabkan oleh perbezaan tinggi. So that's why kalau you tengok tangki air dia tak letak dekat apa? Dekat bawah. Sebab apa? Kita nak ambil effect of potential energy. Okay, so that is some example of potential energy. Ni apa ni? I scratch, I curse, and I still can't make her disappear. My mother-in-law is a mess, getting created and cannot destroy. So this is basically first law of thermodynamics. Okay, energy cannot be created nor destroyed. Okay, so cannot be created nor destroyed. So energy ni cannot be created, tak boleh dicipta ataupun tak boleh dimusnah. Okay, so dia contoh solar energy kita tak cipta, kita guna daripada matahari. Okay, so there is the masuk first law of thermodynamics. Okay, and then also for the first law of thermodynamics, we are concerned about the energy conservation. Okay, conservation of energy maknanya conservation of energy ataupun energy principle. Kalau tengok dekat ni dekat yang main apa ni? Semua. Energy in tolak energy out sama dengan delta change of energy
in the system. Okay. So dia bagi contoh ni. Okay. So dia bagi contoh sebelum dia masuk tandingan ni, the energy in dia dah makan, dia dah minum, so masuk 5 unit. Okay. Lepas dia dah masuk tandingan, selepas tu dia dah guna energi dia 4 unit. Okay. So apa lagi energi yang tinggal? Yang tinggal dalam badan dia adalah satu unit. Okay. So energy in tolak energy out equal to delta change of energy in the system. Contoh, hari ni kita makan nasi kandar, nasi lan Kedah. Okay. Berapa kilojoule dia punya kalori, okay, energi dia, kilojoule kalori ni contoh 300 kilojoule kilokalori. Okay. So macam mana kita nak compensate dengan energi yang kita dapat daripada nasi kandar tu. Okay. So kita akan pergi berbasikal. Contoh kita akan berjalan kaki, kita akan jogging. Okay. So kita jogging, contoh jogging dalam 50 km. So berapa energi ataupun yang kita guna untuk jogging tu. So tolak, kalau dia sama, energy in tolak energy out sama, maknanya tu dah steady lah, tak ada change of energy dalam badan kita. Okay, so itulah salah satu illustration how to use the conservation of energy principle. Okay, boleh? So yang ni saya cakap energy cannot be created nor destroyed. It only can be transformed from one form to another form. Okay, so contohnya apa? Contohnya potential energy. Okay, dia boleh bertukar ke kinetic energy. Okay, so potential energy daripada air tu dia boleh bertukar kepada electricity. Okay, electric energy. So there is a simple example. And then conservation of energy principle during an interaction, energy can change from one form to another, but the total amount of energy remains constant. Okay. So kalau kebanyakannya untuk analisis kita guna steady, kita akan guna perkataan steady. Okay. So kalau kita guna perkataan steady, maknanya kita ada perubahan dalam sistem ni. Dia tak ada perbezaan. Data ni perbezaan energi dalam sistem kita. Okay. So maknanya saya ambil contoh, kalau sekarang pukul 8 malam, energi dalam badan kita pukul 5 unit, and then pukul 10 malam, dia still 5 unit. Okay. So maknanya dia tak berubah dengan masa. So maknanya dia steady. So kalau yang guna steady ni, maknanya energy in akan sama dengan energy out. Okay. Yang ni kita akan apply dalam chapter 4, chapter 5 nanti. Okay, boleh? Energy in equal to energy out. Ini benda sama first law of thermodynamics tadi kita dah saya dah explain tadi. Okay, so ni pun saya dah explain. Dia ada zeroth law. Zeroth law ni if two system are each in thermal equilibrium, if a third they are also in thermal equilibrium. Okay, so maknanya macam mana identify zeroth law? Contoh air panas kan sejuk mudah, air panas lah. Air panas, a cup of coffee yang you minum tu, didapat atas meja, contoh suhu dia masa tu 80 degree. Okay. And then suhu bilik, you duduk dekat Starbucks, suhu aircon 25 degree. So, yang mana akan transfer? 80 ke 25 ke 25 ke 80? Dia punya transfer of 80 ke 25. So, it is common. Temperature akan bergerak daripada tempat tinggi, temperature tinggi ke temperature rendah. Okay. So 80 ni dia akan transfer. Dia akan transfer ke 25 sampailah dia air itu akan sejuk sama dengan suhu bilik 25. Okay. So bila air ni suhu kopi ni apa nama ni, latte ke cappuccino yang minum dekat Starbucks tu dah sampai 25 degree, bilik pun 25 degree. So maknanya kat sini dia tak akan berlaku sebarang heat transfer lah. Dia tak akan berlaku sebarang perpindahan haba. So yang inilah yang kita namakan zero law. Okay.
Kalau first law ni tadilah energy in plus energy out sama dengan change of energy in the system. Okay, so second law and also third law. Okay, so untuk second and third law ni untuk dalam you punya level KJF 442 kita tak guna sangat kita kebanyakannya guna second law guna sebab second law still it is related to the motion of energy daripada tempat tinggi ke tempat rendah, daripada temperature tinggi ke temperature rendah. Okay, so kita tengok ni, heat flows from a substance at a higher temperature to a substance at lower temperature and does not flow in other direction. Tak akan berlaku walau apa cara pun, tak akan berlaku secara normal. Air sejuk, suhu sejuk akan transfer ke suhu panas. Yang tu tak akan berlaku. Okay, so yang ni untuk satisfy the second law. Okay, boleh? Boleh je. Okay, so saya rasa untuk malam ni saya akan stop sampai introduction kepada thermodynamics and heat transfer dulu. Okay, nanti next class kita akan masuk introduction on mode of heat transfer. Okay, boleh? Boleh je. Boleh, sir.